This is 2019, when thousands of people were evicted from Maasai Mau forest, a part of the Mau water tower. We drove back to the Maasai Mau to find out how things are 3 years after the evictions. We are welcomed by this electric fence that was erected at the border of the community and the forest. The Kenya Forest Service has put up this camp to deter any human activity on this side of the forest. This is where the famous Sierra Leone town stood inside the forest. The place is completely covered by vegetation. In 2019, at the height of evictions, degradation in this place was massive, but now things are changing. After the evictions, the government and other partners moved in to plant trees on the degraded forest. Here we are planting all indigenous trees which are suitable and which originally used to be in this place. You'll imagine that rehabilitation, basically, it is not an easy journey. And that's why we are telling Kenyans wherever they are, let us stop degradation. All those who have occupied, who have encroached upon, grabbed water towers, forest, and are on notice. They be prepared to leave. From here, we moved more than 200 kilometers to Kitunga Forest Remediation Area, lying east of Mau Forest in Kaburu County. From the road, the forest looks intact. We walked inside to find out the status of this water tower. Felled cedar trees dot the area. Our guide who we hid his identity revealed to us that loggers first have to peel off the bark of the tree before cutting it down so that they can easily transport it. Na kuangusha wanaangusha na shoka. Ama hii tunaitaka hii so kubwa. Hii ile so mrefu wanatumiaga hiyo sana. Najua ni silent. Tumelilia serikali msituni inaisha, lakini bado hatujaona mabadiliko. Tarmacking of this road is seen to have made things easy for loggers and those cutting firewood from the forest to transport their commodity. The river is completely dry. We moved almost 10 kilometers inside the forest. The scene is worrying. These trees that have already been cut down will be turned to charcoal once it rains, as those doing it are able to conceal their presence. Just siku hiyo sasa kila mahali inanyesha, moshi hata hiyo taonekana sana. Alafu sasa hata kama kuna hiyo maaskari kidogo ile wanaangalia hawafiki kwa haraka. Locals are blaming law enforcing agencies, especially Kenya Forest Service, for laxity. Kuna wengine hapa kwa habara mutasha. Kuna roadblock ya askari ya forest. Lakini huwezi pata kama wameshika. Naona hii askari wakikaa mahali moja kwa miaka mingi, station moja, yeye ndiye anaharibu. Na style inabadilishwa. This river inside the forest is completely dry. People who burn charcoal depend on it for their illegal activities. This is part of the forest where charcoal burning has been taking place. However, today we are not lucky enough to find those behind it in action. Naona mtarakwa ni nyekundu. Sasa ndio watu wanapenda kwa post ya kuliwe na muchwa. The state of the forest gets worse as you venture inside. More trees have been cut down. We understand that elephants, buffaloes and other wild animals once inhabited this section of the forest, but illegal logging activities have forced them to move. Efforts of community scouts who are volunteers have not borne much fruit. Ngumu sana hii kazi ya scout. Hata wengine waliacha, wenye tulianza pamoja waliacha. Unajua ni kujitolea. Hakuna mtu analipa. Sasa wengine unagojewa na watoto, hakuna sukari, mpaka wameacha. What are the effects of human activities in the forest to the local community? Kwa hiyo maneno ya kuangusha miti karibu na mtoni, sasa imeharibika zaidi. So unapata maji ni kidogo, na hapa ndio watu wengine wanategemea kupata maji.
Out of the forest, this is River Njoro. The volume of water is decreasing each and every day. People here farm all the way into the river banks. Zinakunywa maji mingi sana hii. At Sigetiati village east of Mau, Joseph Mangwe lives at the banks of River Njoro. And since he understands the importance of a natural forest, he has left the river banks intact. Nililelewa kwa hizi misitu, nikaona umuhimu ya miti. Ndio nikachunga area yangu, singetaka iishe, sababu sitaki kuenda mbali kuni. Nikipata mzinga yangu moja, sitaki kubebana naye kwenda huko mbali tena na tumetoka kule ndani. Na hata ukiingia msitu saa hii ukiwa na homa, uende pale juu, utarudi haki bila kula miti kama umepona. Sababu miti hii mnaita red cedar au mnaita mtarakwa. Mtarakwa saa hii uwezi ingia hii msitu na ukute. Ziliangushwa zote, zikafanywa post, zikafanywa mbao. Na sijui sasa idara hii ya misitu anachunga nini. The shrinking River Njoro was once a major river before the forest was degraded. Wakati wa mvua, hata tulikuwa tunakaa ngambo hii karibu wiki moja bila kuwasiliana na watu ya ngambo ile. Rains are no longer predictable here. Mvua ulikuwa ukitoka pande hii. Lakini hivi majuzi tukaona mvua imebadilika imetoka huko na inanyesha kwenda hivi. Sasa hatujui hiyo imebadilishwa na nini. Mvua ilikuwa inanyesha around February mid na kwenda mbele. Lakini sasa mpaka saizi leo nafikiri tarehe 6 mwezi wa 4 mvua haijanyesha. At Rongai River, we find Julius Chelugui who has come 5 kilometers to fetch water. Nimekuja kuchukua maji hapa, maji imepotea. Hii mtu wa Rongai peke yake ndio imebaki maji. Chembe zingine imeisha. Stephen Lele, a local farmer at Mariashoni, not too far from the forest, is already counting losses after rains delayed. Ukiona kama viazi kama hii ni kama eka moja. Na unaona sasa hakuna kitu nitapata juu ya mvua. Nilikuwa nimeweka fertilizer kila kitu, ni mvua tu peke yake. Crops in his 3-acre farm that has been a source of his livelihood are slowly withering for lack of rain. Alafu hiyo cabbage nataka kufunga na hakuna maji. So unaona iko hasara kubwa inakuja. Not long ago, there were demonstrations downstream of River Rongai in Kaburu County over water conflict. What they did not know is that the source of the river is threatened by human activity. Mimi naenda makaa, nikirudi niko mweusi na nataka maji na hakuna maji. Wanyama nao wamekufa, watu wa kuendesha, nyoka hakuna, machura na maji wanategemea maji. A few kilometers from Mariashoni town, communities are expanding their farms deep into the forest. Unlike Maasai Mau forest, there's no cut line here or boundary barring people from extending deeper into the forest. Mau Water Tower covers an area of 400,000 hectares and is as large as the forest of Mount Kenya and the Aberdare ranges combined. But over time, thousands of hectares have been degraded. Conservation efforts have been going on, but with the current developments, much has to be done. Up to the time of going on air, our efforts to get a comment from the Ministry of Environment bore no fruit. The water tower is also the source of River Nile that drains into Mediterranean Sea through Uganda, South Sudan, and Egypt, making it a lifeline to millions of people in the region. 15th January 2020, the United Kingdom government admitted Mau Forest Complex Water Tower to the Queen's Commonwealth Canopy, QCC. The admission means that the largest water tower in East Africa will be part of highly conserved forests like Great Bear Forest in Canada, Arboretum of Ruhande in Rwanda, and Kawari Forest Reserve in Nigeria. Dan Kaburu, K24, Mau in Kaburu County.